independence. Any further delay, let's start the program. Good morning all and welcome to the virtual celebration of the 75th Indian Independence Day by LGT Public School. India is celebrating the 75th year of independence today like every year. The tricolor will be hosted from the Red Fort, Old Delhi by the Prime Minister of India. However, there will be no grand celebration or social gathering like other years due to the COVID-19 pandemic. So we are also celebrating Independence Day virtually. Now, the Honorable Principal of our Law College, Sir Abdul Kalam Biswas, will take the turn to host the national flag of India, followed by the national anthem sung by our teacher Angara Miss. I request all of you to turn on your camera and stand up during the national anthem. I request all parents and teachers and everyone, students, please stand up while the national anthem is being played. गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Next, I would like to call Ananya Mondal of class 4 for a brief speech. Morning greetings to our respected chairman sir, principal ma'am, our honorable guests, all teachers, parents and dear friends. On every 15th of August, we gathered here to celebrate our Independence Day by remembering the sacrifices of all the great leaders and pay our respect to their great souls. The history of slave India tells everything about how our ancestors fought fiercely and endured the brutal tortures of the Firangi for decades from 1857 to 1947. Thank you and wish all of you a very happy Independence Day. Now there will be a solo song by Abhipsa Mondal of class 1. Morning and happy Independence Day.
कोई गम की आग लगा दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे दो, ऐ वतन मेरे आबाद रहे दो, ऐ सहारा जहां की याद रहे दो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Now, I request our Honorable Principal to address the gathering and give her valuable input to the all students of the LGD Public School. Good morning, Honorable Chairman, sir, Honorable Vice Chairman, Honorable Secretary, Honorable guest, my worthy teachers, my beloved students, and my dear parents. I hope you all are safe and secure during this pandemic time. The COVID-19 pandemic has halted the normal lifestyle of people across the globe. We need air and water to live, and freedom is also necessary to us those. Amidst the deadly outbreak of COVID-19, I strongly believe that hope is strength. Freedom doesn't come easily. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. Yes, we all are indebted to our national heroes to make this country what it is today. As patriotic citizens, let's put extra effort in performing our civic responsibilities. Our diversity should not be seen as a weakness, but as our greatest strength. It is only by working together that we can build a resilient and thriving nation. Let us promise each other in setting and reaching attainable goals, working harder and smarter. Jai Hind. Thank you, ma'am. Next, there will be a dance performance by Rifa Parvin of class 1. তিরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান, আকাশে বাতাসে বাজে নিশান, কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তিরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান, আকাশে বাতাসে বাজে নিশান, কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মাটিকে আমরা দেখেছি না, মাটি ছাড়া কিছু জানবো না, আসুক দুঃখ লাঞ্ছনা সহিব নির্যাতন। মাটিকে আমরা জেনেছি না, মাটি ছাড়া কিছু জানবো না, আসুক দুঃখ লাঞ্ছনা সহিব নির্যাতন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।
জন্মভূমি ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা স্বর্গাদপিদারিয়াসী জন্মভূমি ভারতবাসীর মন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা বুকের রক্তে বানানো নেই টুকুলে ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চলই বেটি করেছি মৃত্যুবরণ বুকের রক্তে বানানো নেই টুকুলে ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি চলই বেটি করেছি মৃত্যুবরণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তিরঙ্গা পতাকা ওড়ে নিশান আকাশে আকাশে বাজে নিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম Next, there will be a Bhagavad recitation by Shwanti Das of class 3. Shubhangi, please unmute. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, can I start? Good morning, all. বঙ্গভূমি প্রতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখমা দাসের মনে এই মিনতি করি পদে সাধিতে মনের স্বাদ ঘটে যদি পরমার মধুহীন করো না গো তব মন কোকনদে প্রবাসে দৈবের বসে জীব তারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে নাহি ক্ষেত তাহে জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে চিরস্থির কবে নির হাইরে জীবন নদে কিন্তু যদি রাখ মনে নাহি মা ডরিস মনে মুখিকাও বলে না গো করিলে অমৃত রদে থ্যাংক ইউ হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে Now, Sriram Haldar of class 1 is going to give a brief speech. এটা কি স্যার Good morning all. The anger inside the Indians led to the emergence of some freedom fighters who fought fiercely until they received the victory of freedom. Freedom fighters like Bhagat Singh, Khadiram Bose, and Chandrasekhar Azad lost their lives fighting at a very young age. You cannot bypass the struggles of Netaji and Gandhi. Mahatma Gandhi did a lot of freedom movements to gain independence, including Salt March movement, the non-cooperation movement, and the civil disobedience movement. Thank you and wish you all happy Independence Day. Next, Trisarani Barik of class 6 will recite an English poem. Good morning, all. The Gift of India by Sarojini Naidu. Is there aught you need that my hands withhold, which gives a payment of grain or gold? No, come to the east and west, priceless treasures torn from my breast, and in this, the sons of my stricken womb, to the drum beats, the sabre of doom. Gathered with skulls in their alien graves, silent by the Persian waves, scattered like shells
on Egyptian sands. They lie a pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms, mown down by chance on the blood-brown meadows of Flanders and France. Thank you. Happy Independence Day. Now, Miraj Farooq Sheikh of class 7 will give her speech. After independence, we got all fundamental rights in our nation and motherland. We are very fortunate that our ancestors have given us the land of independent India, where we can sleep all night without fear and have fun all day in our school and home. Our country is rapidly developing in technology, education, sports, finance, and many other fields, which were not possible without independence. Yes, we are free and have complete freedom, although we should not consider ourselves free from responsibilities towards our country. As a responsible citizens of the country, we should be always ready for an emergency. Thank you. Happy Independence Day to you all. Last but not the least, we come to the end of our program with a closing speech by Srinjoy Kobi. I think there has been a network issue. This is the end of our program. Miss, Yes, ma'am. I wish you, all of you again, Happy Independence Day. Happy Independence to you all. Miss, now you can. Thank you, ma'am. Thank you, sir.